Let's start with history. Before we start, from 59, history starts from 59. So start chesadanikaná mundu, how did you feel about history paper? From 59 till 74, I think history is there. Okay. ఏమనిపించింది జనరల్గా ఏమనిపించింది? సో లెట్స్ కీప్ దిస్ క్లాస్ వెరీ ఇన్ఫార్మల్. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో లెట్స్ నాట్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్, లెట్స్ డిస్కస్ అప్రోచ్, హౌ టు ఎలిమినేట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ స్కోప్ ఫర్ ఎలిమినేషన్. అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వీ షుడ్ నాట్ టచ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. అర్థమైందా? సో ఏదైనా ఉండొచ్చు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హిస్టరీ, బికాస్ in history what happens is no matter how much you read, there will always be something which you have not read. And also in the recent times what is happening is from history we are getting questions out of spectrum. Okay na? So general ga manam history ki vade standard source enti spectrum and Bipin Chandra. So Bipin Chandra's India struggle for independence, ivi rendu standard ga vadam. But nowadays what is happening is, first we'll start with modern, then we'll come to ancient medieval. Okay na? So in modern history, if we divide it into two parts, one is 1905 to 1947, the other one is 1857 to 1905, then the third one is we can say pre 1857. Okay na? Earlier before 2022 2023 ఎలా ఉండేదంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ హియర్. ప్రతి క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది. If you see PYQs, majority of them are from this period. But now in the recent times what is happening is there is a lot of emphasis on this part. The weightage of this portion is increasing and which is not very well covered in spectrum. Okay na? So andukane sometimes you have to leave history questions if you don't know, or sometimes you have to do elimination techniques also. So in this class we'll try to focus on explaining the question and also see region and also we'll see. Okay na? Chalo, so let's start with the first question. How many of the following foreign travelers wrote about Vijayawada Empire? Which bracket does this question come from? So in the మనం మూడు categories of questions discuss చేసాం కదా. So where does this fall into? Okay, chalo, we got that idea. Next, every year we can see 2 or 3 questions from Vijayawada Empire and 1 mains question from Vijayawada Empire. It is very very important. Chalo, let's see who are these people. So if you see Niccolo Conti, known as UPSC, Abdul Razak, these are very famous travelers. But the twist is in this part. So this is where students make a mistake. Okay na? If you see for art and culture, what is the book that you use? Nitin Singhania. All these names are mentioned. Okay na? So except this, you won't find prominent mention of this. So but he is also one of the traveler. Okay na? So this is where the students can get confused. Next one. Okay. Next one is with reference to cultural history of India, the Maravijaya sculpture. So anybody know what is Maravijaya pose? Asal Maravijaya ante telusa? So Vijay means what? Victory. Okay na? So Maravijaya means, so what is this?
Maya. So I think Maya everybody knows. Okay na. So imagine there is a song that is trending. Idemitamma Maya ani. So not like that. So generally ఏమవుతుందంటే in our Vedic traditions and Upanishads, Maya is a concept where Maya creates an illusion of the world. అర్థమైందా? సో మనల్ని ట్రూత్ చూడకుండా, సో ఇన్ వేదిక్ కల్చర్ ద ట్రూత్ ఈస్ బ్రహ్మ్. సో రాయడం బ్రహ్మన్ అని రాస్తాం, బట్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ బ్రహ్మ్. ఓకేనా? సో బ్రహ్మని చూడకుండా మాయ మనల్ని ఆవహిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మారా. అర్థమైందా? సో మారా విజయ ఇస్ అ పోజ్ where when Buddha first understood the nature of Maya. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైతే బుద్ధ when he is sitting on the people tree, he understands that he is being controlled by Maya and he cannot see the truth. ఓకేనా? When he understands that, immediately Maya becomes dispelled. So then he declares Mara Vijaya. అర్థమైందా? సో Mara Vijaya, what he does is he put his hand, he is sitting in the meditative pose and he put his hand like this. He touches the ground. And he says that earth, you are my witness to the Mara Vijaya. అర్థమైందా? సో నేను మాయని జయించినప్పుడు నువ్వు నాకు విట్నెస్ ఉన్నావని ఎర్త్ని టచ్ చేస్తాడు ఇలా. సో ద పోజ్ ఇస్ లైక్ దిస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? మారా విజయ పోజ్ లో బుద్ధ ఎలా కూర్చుంటాడు అనేది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మారా విజయ. ఓకేనా? సో ఇది ఏ క్లాస్ లో ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్, బట్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ద మారా విజయ సో దట్ యూ కెన్ guess in the next one. Okay, next. The next one is Harappa excavated and bank. So Harappa is also in news because every year there is a lot of new discoveries. And ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఉండడానికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే, as we discussed previously, UPSC recent గా ఏం చేస్తుందంటే, it is going into nationalist stance. అంటే నేషనలిస్ట్ ఐడియాలజీ మీకు ఐడియా ఉందా? Nationalist ideology in the sense, these are the people who promote Indian culture. So Indianness. Now we are seeing a lot of revival of Indianness. ప్రతి దానిలో like we are celebrating Indian festivals more. We are celebrating Indian customs more. Okay na? So UPSC is also following that trend. So that is one reason why it is giving more importance to this part. Because what happened during this part? Okay na? So the rediscovery of India, Indian Renaissance have taken place. Okay? So ఇది చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇది న్యూస్ లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే, at the time when the Mohenjo-daro and Harappa excavations are taking place, it is actually these Indian people who have discovered them. For Harappa, it is Dayaram Sahani. For Mohenjo-daro, it is Banerjee. So these are the people who have done this. But what happened was, at the time, the Archaeological Survey of India was headed by Cunningham. So he got the credit. Okay na? So now what is happening? In this last 4-5 years, we are changing the names in the textbooks. We are changing the names in the records, so that it reflects the true Indian heritage. Ardhamainda? So that is why this is in news in the last 2-3 years. And this question can come because we are noticing a lot of importance to the nationalist philosophies and nationalist people and who have contributed to our nation. Okay na? So British వాళ్ళు దోపేసిన క్రెడిట్స్ అన్నిటిని మనం వెనక తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. Okay? And sometimes, since the topic is already here, we need to know the names of meanings also. For example, the meaning of Mohenjo-daro is dead mound. The meaning of Kalibangan is black bangle. Okay na? So we need to know these things. So the correct answer for this is, both of them are correct. Both of them are correct. John Marshall is the earlier name, so he's not there. John Marshall is the one who have headed the Harappa and Mohenjo-daro excavations. Okay na? Next.
Consider the following statements regarding the social conditions during the early Vedic period. So, early Vedic period lo unna social conditions. First option is the early Vedic society was egalitarian and had no rigid caste divisions. Is it correct or wrong? Correct. Okay, simple question. Second one, occupation during this period was based on birth. Is it correct or not? No. What is it based on? Based on varna. Ardhainda? So varna is based on merit. Okay na? So varna became rigidified caste during later Vedic period. Ardhainda? Dan tarvata it has reached its peak stage during Gupta Empire. Chalo, next. Society was matriarchal in nature. No. Ardhainda? So women had more importance, but it was not matriarchal. ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఇచ్చినా కొట్టేసేయచ్చు. మనమే అక్రాస్ ద వరల్డ్ there are very few societies where it is truly matriarchal. ఓకేనా? ఈవెన్ ఇన్ ద matriarchal societies మనం చెప్తా ఉంటాం నార్త్ ఈస్ట్ లో మెట్రియార్కీ సొసైటీ అండ్ కేరళ వీ హ్యావ్ మెట్రియార్కల్ సొసైటీస్. ఈవెన్ ఇన్ దట్ దెర్ ఇస్ అ హిడెన్ మేల్ స్ట్రక్చర్. అర్థమైందా? సో ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షన్ ఎవరైనా ఉంటే దే విల్ నో మోర్. ట్రూ మెట్రియార్కీస్ ఆర్ వెరీ రేర్ అండ్ వీ కెన్ సే నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, with reference to Harshavardhana's administration, Mahattaras, Gaulmika and Shaulika were important officers at. So ఈ క్వశ్చన్ ఎంతమంది అటెంప్ట్ చేశారు కరెక్ట్ గా? ఓకే, గుడ్. సో మీరు ఎలా అటెంప్ట్ చేశారు? ఎలా అటెంప్ట్ చేశారు కరెక్ట్ గా? అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్ అయిందా లేదా అనుకోకుండా కరెక్ట్ అయిందా? ఓకే, గుడ్. మీరు? ఓకే, నైస్. సో ఇఫ్ యు నో ఇట్ ఇఫ్ యు డోంట్ నో ఇట్ డోంట్ టచ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అర్థమైందా? ఈ నాలుగిట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు. యూ కెనాట్ గెస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు లీవ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యు డోంట్ నో. అర్థమైందా? సో ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఎలా does it work? Okay, nice. So he observed something that especially people of lower ranks have common names. So similar sounding names ఉంటాయి అన్నాయి. So okay, this is a new observation. Let us see if it is called true. Tarvata, so the answer is local level. So these kind of things keep happening. So ఇలాంటివి we call them yorkers. అర్థమైందా? సో వదిలేయాలన్నమాట, అంటే టచ్ చేయకూడదు, అవుట్ అయిపోతాం. నెక్స్ట్ వన్, సో మహావీరస్ threefold path, I think everybody knows. So it's KFC, knowledge, faith and conduct. Okay na? So you can remember that Jains don't eat KFC, so you can call them KFC. Next one. So consider the following statement with reference to Theravada and Mahayana sects of Buddhism. Every year we get one or two questions from Jainism and Buddhism combined. Okay na? So you have to remember their sects, the Jain councils, Buddhist councils, where they are located, and Ashoka role in spread of Buddhism. Okay na? So these are important, and the Jain sites and Buddhist sites. So మీరు కూర్చొని చదివితే హార్డ్లీ 1 day లో కంప్లీట్ చేసేయచ్చు అన్నమాట మొత్తం. Okay na? But you will get 4 marks. So that is a very high yielding area. Should not ignore it. Now coming back to this question, Theravada and Mahayana. So what is the main difference in them? What is the point of conflict between them? Theravada అంటే ఏంటి, Mahayana అంటే ఏంటి, Hinayana అంటే ఏంటి? Okay, Hinayana also you can say a kind of okay, so fine. So the main contention between these people is simple. So in Mahayana sects of Buddhism, they accept the concept of bodhisattvas. In Hinayana and Theravada, they will not accept bodhisattva as a teacher. They look up to Buddha only, nobody else.
Okay, na? So, but in Mahayana, they consider Bodhisattva as a greater vehicle to achieve the enlightenment. Okay, na? So, here they only consider Arhat. That means the person who have already achieved. Okay, na? So, this is the main difference. Now, coming back to this. In the first option, both accept Sakyamuni Buddha as a teacher. Okay, na? Mahayana people, just because they accept Bodhisattva, doesn't mean they will not accept Buddha. Obviously, they will accept Buddha. Next, Eightfold Path is same. Yes, it is same. Both rejected the idea of Supreme Being who created this world. Yes, not only them, any sects of Buddhism will not accept the creation of world by gods, because for them, gods don't exist. Next. So, the term Yavana refers to, yes, foreigners. Okay, next. Which of the following was the latest inclusion in the list of World Heritage Sites? The recent one, if you have seen TV, this is the, even they are playing it as ad. So the Legacy of Shivaji ad is coming in TVs. You can see. So because it has included very recently in 2024. In 2023, this was included. So this is in 2025. This is in 2024. And in 2023, Shantiniketan is included. Okay, now. So you can remember the order. Sometimes they give order also. Chronological inclusion. Then the next one. Which of the following Governor Generals are imposing strict regulation against press in India? So what is the most regressive act of press that you can find? చూడండి, in spectrum, ఎవరైనా స్పెక్ట్రమ్ చదివారా మీలో? How many of you have not read spectrum? ఇప్పుడు దాకా అసలు చదవలేదు సార్, ముట్టుకోలేదు, ఎట్లుంటుందో కూడా తెలియదు. ఓకే, గుడ్. ఓకే, నాట్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. సో షుడ్ స్టార్ట్ రీడింగ్. అర్థమైందా? ఇన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇఫ్ యూ సీ, half of the book is dedicated till 1947. దాని తర్వాత నుంచి there are some chapters like ఏమేమి ఉంటాయి, ఎవరైనా చదివితే చెప్పండి. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా, ప్రెస్ ఇన్ ఇండియా, తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా, తర్వాత పెజెంట్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా, ట్రైబల్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా, ఓకేనా? ఇలా కొన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట వెనకాల. ఫ్రమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బుక్ దే స్టార్ట్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. అర్థమైందా? సో ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ గెటింగ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దమ్. ఇంతకుముందు 1905 to 1947 we used to get a very good number, like 5-6 questions. Now we are only getting 2 or 3 questions, sometimes even 1 question. Okay, na last 2 years we are getting less questions from history. So you should not miss this. అర్థమైందా? స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే, బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ వెరీ వెల్ కవర్డ్ ఇన్ క్లాసెస్, దే విల్ ఇగ్నోర్ దిస్ పార్ట్స్. అర్థమైందా? బట్ దిస్ ఇస్ వేర్ మార్క్స్ ఆర్. షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, చలో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ పార్ట్. అర్థమైందా? సో ఇండియన్ ప్రెస్. నౌ in this, who are the viceroys who have given? First one is Lord Wellesley. He has enacted the act, Censorship of Press Act. So this is one person. And then there is Lytton, who has enacted Vernacular Press Act. Okay, now so later this was repealed by Lytton. He repealed this act. So 1 and 3, that becomes only 2. Okay, now in the attempts to reform the socio-religious practices in India,
again, as I was telling, we are getting more questions from socio-religious movements and the time period. See, in the attempts to reform the socio-religious practice in India, who among the following believed the reform efforts cannot really be effective unless supported by states through legislative action? Okay na? So, ఈ క్వశ్చన్ ఎంతమంది నాలెడ్జ్ లేకుండా కరెక్ట్ గా పెట్టారు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ యూజ్డ్ కామన్ సెన్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే లాజిక్ టు మార్కెట్ కరెక్ట్లీ? ఓకే, చెప్పండి, ఎలా ఆలోచించారు? ఓకే 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 సో ఇదేమంటారంటే బై ఫెమిలియారిటీ కేశవ్ చంద్ర సేన్ is very famous because of Brahmo Samaj and MG Ranade is very famous. So based on that I answered అంటున్నారు, which is not actually good logic. అలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇంకెవరైనా కొత్త లాజిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? బికాస్ నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే ఈవెన్ పీపుల్ హూ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్, అర్థమైందా, ఈవెన్ దే డోంట్ నో ఎవ్రీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ హూ ఆర్ టీచింగ్ హియర్ who have excellent scores, even they don't know. For example, 1 year I got 130. So even I don't, because I got only 130 because 70 marks I don't know. Ardhamainda? So that year cutoff was 74, 2023 lo. When the cutoff was 74, I got 130. But thing ఏంటంటే నాకు కూడా 70 మార్క్స్ తెలియదు, అర్థమైందా? సో నోబడీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. యూ హ్యావ్ టు డూ లాజికల్ గెస్సింగ్, దట్ ఈస్ ఎన్ ఇన్ఎవిటబిలిటీ. దాని గురించి మనం అసలు డిస్కషన్ లేదు. డిస్కషన్ ఏంటంటే there are good ways to guess, bad ways to guess. I want you to guess in a good way. This is not a good way. పాపులర్ కాకపోతే ఆప్షన్స్ తీస్తాం అనుకోండి, మనకి రాంగ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇంకెవరైనా ఎనీ అదర్ గెసెస్? మేడం గెస్ చేయలేదా? నో? ఓకే, ఫైన్. సో people definitely know these two people. So Keshav Chandra Sen, they know. MG Ranade, they know. MG Ranade is a judge. So he is having the position of power. When he is having position of power, he cannot say state is ineffective. Ardhamainda? So you should include MG Ranade. MG Ranade ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎన్నో చూసుకుంటాం. There are two options in which MG Ranade is there. That is B and C. ఓకేనా? ఇప్పుడు నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ ఛాన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఎవరు హెల్ప్ చేయలేరు. రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేంత వరకు కేస్. ఫ్రమ్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు థింక్, ఓకే కేసీ చెన్ హౌ లైక్ యూనో కేశవ్ చంద్ర సేన్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు, అతను ఫోర్త్ పర్సన్ ఎవరు మనకు తెలియదు కాబట్టి వీ కాంట్ డూ మచ్. ఓకేనా? కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే సమ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ అగెయిన్స్ట్ స్టేట్. వాళ్ళు అసలు స్టేట్ లో పనిచేయరు, స్టేట్ తో మాట్లాడరు, స్టేట్ గురించి సంబంధం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఈస్ లెట్స్ సే MN రాయ్, సేమ్ ఆప్షన్స్ లో MN రాయ్ ఉంది, ఇది ఉంది అనుకోండి. ఇన్ దిస్ కేస్ B or C, what will you choose? Definitely B, because MN Roy will not work with the government. Why will he work with the government? He believes in abolishing government. Ardhamainda? At least the earlier phase of MN Roy, he doesn't believe in a government because it supports the proletariat and against the communist cause. Ardhamainda? So ila vachinappudu you have to remove this. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను? మనం అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ బట్టి కుదిరినంత వరకు తీసేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే 4 ఆప్షన్స్ లో 4 తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక్కళ్ళైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని పట్టుకుని వీ హ్యావ్ టు పిక్ దట్, అండ్ ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై సర్చింగ్ అదర్ ఏరియాస్. ఓకేనా? చలో నెక్స్ట్ వన్. Who among the following were founders of South Indian Liberal Federation? So SALF, anybody heard about this? It is also called Justice Party. Okay na? So Justice Party, self-respect movement inna right lo. Okay, so the question is about founders. That is where the trick is. All of these people are leaders of the party, but only this person, EVR Naikar, known as Periyar, has joined later. Okay na? That is a tricky part. It is meant to confuse student to think, okay, andru all are maybe founders and they'll take it. Chalo, next one. Which of the following was part of civil disobedience movement starting in 1930? So 1930 లో స్టార్ట్ అయిన సివిల్ డిసోబీడియన్స్ లో పార్ట్ ఏంటి? I think this is a very easy question.
చెప్పండి, ఈజ్ వైలేటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద yes for which Dandi march was taken place. Correct. Burning of foreign clothes. Yes. Government servants resigning from service. Yes. Non-payment of services, taxes. Yes. Okay na. So ఇంకొకటి స్పెక్ట్రమ్ వెనకాల దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ అపెండిక్స్. సో స్పెక్ట్రమ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అపెండిక్స్ ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ లీడర్స్ ఏం చేశారో రాసి ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీజీ ఉన్నారు. సో గాంధీజీ everybody knows, but there are some leaders, very small leaders, let's say Majumdar or anybody. There are a lot of people, let's say Aksafullah Khan. So వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక ఈవెంట్ లో కనబడతారు. ఆ ఈవెంట్ ముందు వెనకాల కూడా ఏదో చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అక్కడ ఆగిపోరు కదా, అర్థమైందా? సో సమ్ ట్రైన్ రాబరీ కేసులో ఎక్కడో దొరుకుతారు, లేదంటే సమ్ అలీపూర్ కన్స్పిరసీ, సమ్వేర్ సమ్ నేమ్ విల్ కమ్, లెట్స్ సే బిస్మిల్లా ఖాన్. సో హీ హ్యాస్ a lot of background in foreground. ఓకేనా? So appendix చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? There you will see that they have done a lot of things. And అక్కడ ఏంటంటే you will also find some good information. For example, ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు గుర్తు వచ్చిందంటే during the civil disobedience movements there is a person in Kolkata who organizes anti-union board taxes. So anti-union board taxes అని ఒక సమిట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ హిస్ నేమ్, బట్ సంబడి, బికాస్ ఐ రిమెంబర్ దట్ ఓకే ట్యాక్స్ కి అగేన్స్ట్ గా క్యాంపెయిన్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ టైంలో, కాబట్టి మేబీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యాంపెయిన్. అర్థమైందా? సో మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆప్షన్ తెలియకపోయినా ఇలాంటి ఎలిమినేట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే సార్, చలో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ద రీజన్ హౌ టు ఎలిమినేట్. అర్థమైందా? సో నేను ఫాస్ట్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది అని. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీజన్ విత్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ battle left the East India Company with no European rival? Battle of Vandivash, because it defeated the French forever. Okay na? Chalo next. Consider the following: Saint Thome, Kannur, Calicut, Nagapattinam. So which of the following are given quarters? East coast of India. So this is the keyword, east coast of India. Yes. So I think everybody knows where is Calicut. So Calicut is on the west coast. The new name of Calicut is Kozhikode. It is pronounced with Ra. Bandira untadi kada. So Kozhikode. So same alane ippudu meer chusaru ankondi, Tamil we write like this, but the new Tamil ila rasnaru Tamiza. Adhainda, because it is Bandira. Tamil. It's not Tamil, it's Tamil. Adhainda. So yeah, chalo let's go to next one. So this is not the right option. Okay na? Then we have Kannur. Kannur is the largest town in northern Kerala. So that is also not the option. Then we have Saint Thome, which is Chennai, and Nagapattinam, which is in Tamil Nadu, east coast. So only two. Okay. Where did the Europeans enter into India? Vasco da Gama, where did he enter into India? Which port? Calicut. Okay na? So yeah, I went to college in Calicut. So అక్కడ ఏముండదు అనమాట, జస్ట్ ఒక స్తంభం పెట్టి ఉంటుంది. వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ a lot of at least some memorial something. Chalo, an Indian ruler entering into subsidiary alliance with the British has to dissolve his own armed forces and accept British forces, had a British resident in the territory, had to pay for the British army maintenance, should not employ any European without the permission of British. Okay, so who introduced subsidiary alliance? Baron Hastings. Okay na? Wellesley kada. So okay, now
ఇక్కడ అడగలేదు, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ సంబడి మే ఆస్క్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాపీడ్ ఐడియా ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్. అర్థమైందా? ఫ్రెంచ్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ట్రైడ్ సబ్సిడరీ అలయన్స్, బట్ ఇన్ ద బ్రిటిష్ సైజ్ with the name subsidiary alliance, Wellesley introduced it. Okay, now coming to the provisions. What are the provisions? Had to dissolve his own armed forces and accept British forces. Yes, that is the idea of subsidiary alliance. Next, had a British resident. Correct. Has paid to British Army for maintenance. Correct. And sometimes question can come, it is only cash. So they accept only cash payments. They will not accept food ration, something like that. Okay, na? Because this cash is getting drained to England. అర్థమైందా? సో మనం ఇక్కడ పే చేసే క్యాష్ అంతా దట్ ఈస్ గెటింగ్ డ్రైన్ టువర్డ్స్ ఇంగ్లాండ్. నెక్స్ట్, షుడ్ నాట్ ఎంప్లాయ్ ఎనీ యూరోపియన్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. ఆబ్వియస్లీ, because they don't want them to learn military tactics, they don't want to learn technology from other Europeans. Come on, next. In the nature of the following, okay, we entered science and tech. Let's do science and tech also. In science and tech, before we start discussion on the science and tech, let's talk about general science and tech. సో జనరల్గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి మీరు వాడే సోర్సెస్ ఏంటి? ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ బికాస్ దేర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. మన స్టూడెంట్స్ కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఫర్ దట్ లెట్స్ కీప్ ఎ డిస్కషన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ సోర్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ? ఎన్సీఆర్టీ. ఓకే, గుడ్. ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకేనా? సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ సోర్స్ ఫర్ ఏమైంది? Yeah, previous year questions is good, but the thing with the previous year question is, especially in science and tech, megata vaatlo there is a sense of stability. For example, in science and tech, in one of the mains question, there is a mains question called what is a squid? Okay na? So mains lo question icharu, what is squid, what are its uses అని. అర్థమైందా? సో స్క్విడ్ అంటే ఏంటి మీ దృష్టిలో? ఇట్స్ ఎ మెరైన్ యానిమల్. అర్థమవుతుందా? సో స్పాంజ్ లో ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద వన్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ సమ్ సూపర్ క్వాంటమ్ ఇండక్షన్ డివైస్ సంథింగ్. అర్థమైందా? ఆ ఇయర్ అది న్యూస్ గా ఉంది. దిస్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ 2006 ఆర్ సంథింగ్. అర్థమైందా? ఇన్ దట్ ఇయర్ దట్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. అందుకే అది అడిగారు. ఇప్పుడు మీరు చూసి అరే స్క్విడ్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఇన్లేదే, ఎక్కడ చదవలేదే అని ఫీల్ అవ్వకూడదు. అర్థమైందా? సో విత్ సైన్స్ అండ్ టెక్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ న్యూస్ ఇన్ దట్ ఇయర్ మే నాట్ బి రెలెవెంట్ నౌ. ఓకేనా? సో దిస్ ఆర్ some small chip which is used to keep in the brain for MRI scanning. So that is not anymore relevant. ఇప్పుడు అవి వాడట్లేదు, అవి చేయట్లేదు. ఓకేనా? సో అందుకోసం చెప్తున్నాను, సైన్స్ అండ్ టెక్ లో కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్ దెన్ ఎనీ అదర్ సోర్స్. ఓకేనా? బేస్ లేని వాళ్ళకి, అంటే ఇఫ్ యువర్ స్కూలింగ్ ఈజ్ నాట్ డన్ వెరీ వెల్ ఆర్ ఇఫ్ యువర్ సైన్స్ ఈజ్ వెరీ వీక్, యూ షుడ్ గో ఫర్ NCERT or else normal current affairs is enough. Because in UPSC they are not asking about science, they are asking about technology. Okay na? So normal exam ante very exams rasarankondi, SSC gaani, CGL, MTS, CHSL, in that they will ask about science. Ante what is a cell wall thickness enti, mitochondria ekkada untadi, so ave ala adugutaru annamata. In UPSC they will ask, does mitochondria impact come from your mother or father or both? Adhainda? So if there is a defective mitochondria, only from mother you will inherit mitochondria. That is what the UPSC is expecting you to know, because that is how 3-parent babies are born. Okay na? News lo undi enti 3-parent babies. Where what is the need for 3-parent baby technology? Because of defective mitochondria. Mitochondria defect untam valla mother father kaakunda mitochondria third person నుంచి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, third woman నుంచి. Because father cannot give mitochondria, only mother can give. So mother mitochondria బాలేనప్పుడు mitochondria వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. That is the idea of 3-parent baby. Okay na? So in UPSC focus more on technology part than on science. Chalo, let's start. This is a previous year question, ditto copy. Not even a word was changed, because it is evergreen, it won't change. So in the nature, which of the following is most likely to be surviving on surface without soil? So what is a fern? Fern ante telusa? Fern is a kind of plant. Okay na? So plants need soil, so you can eliminate this. So one only and తీసేయండి. There is only 2 options.
1 is 2 only, 2 and 3 only. ఓకేనా, సో ఇలా వాడాలన్నమాట ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లైకెన్. సో ఎనీబడి నో వాట్ ఇస్ ఎ లైకెన్? ఎస్, ఏంటి? లైకెన్ ఈజ్ ఏ symbiotic organism from, is a combination of fungi and algae. ఓకేనా, సో ఎనీబడి వాచ్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ? బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఎవరైనా చూస్తారా? ఓకే, గుడ్. సో ఓకే, మాస్ అంటే నాచు. ఓకేనా, సో ఇట్ డజంట్ నీడ్ సాయిల్, ఇట్ విల్ గ్రో ఎనీవేర్. ఓకేనా, కొంచెం వాటర్ పోస్తే ఇక్కడ కూడా గ్రో అవుతుంది. సో దీస్ 2 ఆర్ ద ఆప్షన్స్, 2 and 3 only. నెక్స్ట్ వన్, electric vehicles. Okay, which of the following are major applications of rare earth permanent magnets? Okay, so rare earth permanent magnets. If you see now in YouTube, there is a lot of talk about elimination methods and elimination techniques gurus, like elimination technique pros. అలా యూట్యూబ్ లో కోర్సులు కూడా అమ్ముతున్నారు. సంబడి మైట్ హావ్ సీన్ దట్. ఓకేనా, 10,000 15,000 పెట్టి అలాంటి కోర్సులు జాయిన్ అవుతున్నారు తప్ప ఒక 500 పెట్టి స్పెక్ట్రమ్ బుక్ కొనుక్కుంటేను అది మాత్రం చేయదు. సో నౌ why I'm saying this is because these elimination gurus say that whenever science and technology comes, just keep all and పెట్టేసేయండి, because you never know, in the future they might invent something like because for this question, rare earth permanent magnets, what are the applications అనంటే ఆల్ అని పెట్టేసేయచ్చు కదా. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆల్ అని పెట్టేసేయండి కళ్ళు మూసుకుని అని చెప్తారు. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years UPSC is not doing that. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఇయర్ 2023, సో ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇక్కడ మనం 100 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం మాక్ టెస్ట్ లో, దాని నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా రాదు. వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్, మాక్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే టు లెర్న్ హౌ టు అప్రోచ్ ఎ క్వశ్చన్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెంట్ ఆఫ్ మీ డివేటింగ్. నేనేం డివేట్ కావట్లేదు. అవర్ పర్పస్ ఈస్ టు టీచ్ యూ హౌ టు అప్రోచ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సో చెప్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయినా. సో కమ్ లెట్స్ కంటిన్యూ. Okay, I hope you understood. So in this rare earth permanent magnets, where are they used? Where are magnets used? For example, in electric vehicles, are magnets used in tires to produce thrust? Okay, and in wind energy and renewable power systems, are they used? Okay, na. So wind energy law, why are they used? Why are permanent magnets used in wind energy? Wind energy ante enti? Where there is a turbine. అర్థమైందా? సో where the wind hits like this and that it rotates the fan. So fan rotate చేసినప్పుడు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవ్వాలంటే we need a dynamo. So in dynamo we need a magnet. Okay na? So that is one. And then consumer electronics, do we need magnets in consumer electronics? Okay, so for example this one, phone. In speaker, so we'll have speaker here. So how will the speaker vibrate? Using magnets. Next one, medical and healthcare equipment. Do we need magnets? Does MRI machines use magnets? Okay. Next, defense, aerospace, strategic technologies. Do we need magnets there? Yes. Okay, na. So nuclear fission and fusion systems. Do we need magnets there? Do we need magnets in nuclear fission and fusion? Have you heard anywhere? No. Okay, na. So, but in UPSC, if they give this kind of question, generally the key will be both contended. అర్థమైందా? సో ఎవరో ఒకరు అపీల్ ఫైల్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఎక్కడో చోట ఎక్కడో చిన్న ప్లేస్ లో ఎక్కడో చోట వాడుంటారు. అర్థమైందా? సో we have given the answer as 1 to 6, but UPSC can give anything. So yeah, what I was saying earlier was in 2023
there is a question called in stubble burning, which of the following gases are released? Which gases are released? This is a question anamata. In question, they have given options like ammonia, carbon dioxide, something like that. I don't remember exact option. So imagine these are the options. Okay na? So question ఏంటంటే farmers stubble burning చేస్తున్నప్పుడు what is the gas that is released? Okay, మనం ఏమనుకుంటాం, అంత లార్జ్ ఏరియా పంజాబ్, హర్యానా, అక్రాస్ యూపీ అంతమంది బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక ప్లేస్ లో వస్తూ ఉంటాయి కదా ఈ గ్యాసెస్ అన్ని అనుకుని అందరూ ఏం చేశారంటే ఆల్ మార్క్ చేశారు. బికాస్ యూ కెనాట్ ప్రూవ్ దట్ సమ్ గ్యాసెస్ ఆర్ నాట్ కమింగ్, బికాస్ అక్రాస్ ద ఏరియా గ్రో చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫర్టిలైజర్స్ వాడతారు, డిఫరెంట్ సీడ్స్ వాడతారు. సో సమ్ ప్లాంట్ విల్ ఎమిట్ సంథింగ్, అర్థమైందా అని చెప్పి ఆల్ మార్క్ చేశారు. బట్ యూపీఎస్సీ హస్ నాట్ గివెన్ దట్ కీ, అర్థమైందా? సో కీలో ఆల్ ఇవ్వలేదు. సో ఇట్ హెస్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ ఎ ఫ్యూ విచ్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్. ఓకేనా? సో నౌ దట్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. మనం అన్ని పెట్టేసేయండి, ఆల్ పెట్టేయండి, ఎక్కడో చోట వస్తుంది కదా, ఏదో టెక్నాలజీ కనిపెడతారు కదా, ఎవరో ఒకరు వాడతారు కదా. సో దట్ మెథడాలజీ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఎనీమోర్. ఓకేనా? చలో నెక్స్ట్ వన్. సో సీ దిస్ ballistic missile and cruise missile. So what is a ballistic missile and what is a cruise missile? Okay, so మీరు ఎప్పుడైనా మూవీస్ చూసారా? లైక్ ఇన్ మూవీస్ when two fighter jets are going, they'll shoot missiles. వాళ్ళు టర్నింగ్ తిరిగితే అది కూడా టర్నింగ్ తిరుగుతుంది, అర్థమైందా? సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ క్రూజ్ మిసైల్స్. సో దే ఆర్ లైక్ టామ్ క్రూజ్ తెలుసా? అయ్యా, సో హీ విల్ చేజ్ ఆఫ్టర్ ద ఎనిమీ. బలాస్టిక్ మిసైల్స్ ఆర్ లైక్ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ మెథడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాకి ఎగురుతుంది, మనం ఏం చేస్తాం, కాకి చెట్టు మీద ఉందనుకోండి, రాయి తీసుకొట్టాం అనుకో, కాకి మధ్యలో ఎగురుతుంది, బట్ రాయి కదలదు, ఇట్ విల్ గో ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్, అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ బలాస్టిక్ మిసైల్స్. అండర్స్టూడ్? సో suppose I have a target here. What I will do? I will aim a projectile like this so that it will go and hit it like this. This is my expectation. Okay na? So this is called ballistic missile. And if I have a moving target, let's say there is a fighter plane here. If I want to hit this fighter plane, I cannot use this method. Ardhainda? This is for stationary targets. This is for mobile targets. Okay na? Now I am asking you some questions. Will ballistic missile go very far or will cruise missile go very far? Ballistic missile, because we need energy only here. Only initial velocity ఇచ్చినప్పుడే మనం వేస్తున్నాం, చేత్తో గట్టిగా వేస్తున్నాం, తర్వాత ఇంకా అదంతా the other action is done by gravity. Okay na? But for cruise missiles it is not like that. So for example, if the cruise missile will go like this, it can go like this, it can go anywhere, because it is having continuous power supplied by engines. అర్థమైందా? సో ఇంజిన్స్ కంటిన్యూస్ గా పవర్ సప్లై చేస్తున్నాయి. సో దిస్ కెన్ గో వెరీ ఫార్ బికాస్ ఇట్ కెన్ గో హాఫ్ వే అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో ఇండియా నుంచి మిసైల్ లాంచ్ చేస్తే ఇట్ కెన్ గో హిట్ చైనా ఆల్సో, ఆర్ ఇట్ కెన్ గో హిట్ జపాన్ ఆల్సో, బికాస్ ఆల్ వీ నీడ్ ఈస్ ఇనిషియల్ ఎనర్జీ. బట్ ఫర్ క్రూజ్ మిసైల్ వీ హ్యావ్ టు సప్లై ఎనర్జీ త్రూ అవుట్ ది జర్నీ. సో జర్నీ అంతా ఇవ్వాలి కాబట్టి, so cruise missiles typically have a range of 100 to 600 kilometers, but ballistic missiles can have range up to 10,000 kilometers. Okay na? మన ఎర్త్ రేడియస్ 6,500 kilometers. So 10,000 kilometers they can go take one round and hit other target. అర్థమైందా? Now which will be more accurate? So accuracy దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? Cruise, because it is being actively controlled. So active గా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం, either through automatic control or through manual control. Okay na? So this is the idea. And in terms of weight, which will be more weight, which will have more weight? Ballistic missile, because we will just lift it once. Okay na? Cruise missile ganaka weight ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, in journey it needs a lot of fuel. Okay na? So can ballistic missile be having two stages?
సో 2-stage ballistic missiles ఉండడం పాసిబులా కాదా? వాట్ ఈస్ 2-stage? 2-stage అంటే ఏంటి? సో that rocket will get stripped off. Then so fuel tanks extra ఉంటాయి. So can ballistic missile have two stages? Yes. Can cruise missile have 2 stages? Why? Is rocket a cruise missile? Rockets, normal rockets used for orbits, can they be called cruise missiles? Yes, they can be. అర్థమైందా? So it's both a ballistic and a cruise missile. ఎందుకు ఉండకూడదు క్రూజ్ మిసైల్ స్టేజెస్ లో? ఉండొచ్చు కదా, తప్పే ఉంది. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ స్టేజెస్, రైట్? యా. So see, the flight path of a ballistic missile is having ballistic arc. It can only travel in that arc. It cannot exceed. Okay na? For this, it can be aerodynamic. So it can go as it likes. అర్థమైందా? సో మనం ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టు వెళ్ళొచ్చు. లేదంటే it can be heat seeking missile. It can seek the heat of the engine of the fighter jet, or it can go in a predefined way. అర్థమైందా? తర్వాత ఇంకొకటి, another question I have is, which one is more vulnerable to radar? So anti-missile systems ki which one is more vulnerable? Ballistic missile. Because ఎందుకు? It goes on a fixed path. అది పాత్ మార్చుకోలేదు. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ballistic missile will go very high into the atmosphere. అర్థమైందా? So if my target is here, let's say my target is here, what it will do? It will go like this. ఇక్కడి నుంచి లాంచ్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? So when it is rising above in the atmosphere, what happens? We'll have radars. So suppose there is a radar here. The radar coverage will be like this. So radar ఇలా చూస్తూ ఉంటుంది. Then it will be more susceptible. ఈ పాత్ర ఉన్నంత సేపు radar కనిపిస్తుంది. But in cruise missile, what happens is, let's say there is a radar here. The vision of radar is like this. So it will be here in the radar view for a very short time. అర్థమైందా? అది కూడా దాని మీదకి వచ్చిన తర్వాత కనిపిస్తుంది. But here the radar is here. ఈ మిసైల్ ఇక్కడ ఉన్నప్పటి నుంచే radar కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో when we detect it early, it will become very, very vulnerable to anti-missile technology. What happens? Let's say we detected the ballistic missile here. So మనం ఇక్కడ ఉండగా డిటెక్ట్ చేసాం. What we will do? We will fire a counter missile. Then its path won't change. Even when it knows there is a counter missile coming, there is nothing it can do because it has no fuel. Fuel అయిపోయి ఉంటుంది అప్పటికే. But here, let's say I have detected a missile here and I have fired another missile. What it will do? ఇది ఏం చేస్తుంది? It will go like this. Otherwise, it has active control. So it will not be easy to intercept a cruise missile. Okay, next, propulsion only during boost stage. Is that correct? And cruise missile throughout the flight. Is that correct? Accuracy. Ballistic missile is very high accurate. Is that correct? No, because once we fired, it will become very vulnerable to winds. Let's say గాలి వచ్చింది అనుకోండి, పక్క వెళ్ళిపోద్ది. అదేనా? Even if it has diverted, we cannot course correct it. Course correction చేయలేం ఒకసారి ఫైర్ చేసిన తర్వాత. So this is the wrong part. This is correct. And launch platform, can it be launched in land, submarine, mobile? Okay, it can be launched from anywhere. Okay, sir. Now let's go to the next question. Consider the following statements regarding international treaty on plants, genetic resources for food, agriculture. So చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లీగల్లీ బైండింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ దట్ స్పెసిఫికల్లీ డీల్స్ విత్ ద కన్జర్వేషన్ and sustainable management of plant genetic resources for food and agriculture. If you follow elimination techniques, these elimination techniques says what they say: when it is only legally binding, that statement will become wrong. But this is actually correct statement. అర్థమైందా? సో UPSC వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు ఇలాంటి గురువు వీడియోస్ అన్ని. సో ఎలిమినేషన్ గురువు అవి నడవట్లేదు ఇంకా. అర్థమైందా? సో యూ హ్యావ్ టు నో ద థింగ్స్. తర్వాత స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ కాంట్రాక్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్స్ under the multilateral system of sea treaty to ensure benefit sharing. చూడండి, whenever there is a question on genetic resources or genetic modification,
ఆర్ జెనెటిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. సో మనం ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే we operate on the principle of extreme caution. అంటే 0.001% రిస్క్ ఉన్నా మనం రిస్క్ తీసుకోం. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఉన్న జెనెటిక్ టెక్నాలజీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు మాడిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CRISPR-Cas9 ఉంది, టాలెన్ ఉంది, ఇలా లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ దేర్. బట్ టు స్టడీ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టూల్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టూల్స్. అర్థమైందా? సో సపోజ్ let's say this is my DNA. I have bald head. So నాకు bald head ఉంది, నాకు నచ్చట్లా. So what will I do? I'll see where is the bald head, I'll find this gene and I'll eliminate this gene. Okay, for that there are a lot of tools which are called gene editing tools. Okay, దీని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? CRISPR-Cas9, ఓకే, టాలెన్, జింక్ ఫింగర్స్, ఇలా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? బట్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ జీన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు మీ? టు స్టడీ దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ టూల్స్ నో. అర్థమైందా? సో నాకు నచ్చలేదు ఒక ఫీచర్, నేను తీసేస్తా. కానీ దానివల్ల వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు మీ? విల్ ఐ గెట్ లివర్ డిసీజెస్? విల్ ఐ గెట్ హార్ట్ డిసీజెస్? విల్ ఐ గెట్ మోర్ ఏజ్? విల్ ఐ గెట్ గుడ్ స్కిన్? వీ డోంట్ నో. అర్థమైందా? What will be the impact of removing this gene on, let's say, anything, my metabolism, my any other thing? It will not be able to predict. Adokati rendodu endante genes will not express in a single generation. Ardhainda? So ippudu manam remove chesina gene effect maybe it will come after 10 generations of my family. Na family lo 10 generations vaalla tarvata they will discover okay appudu aa gene తీసేయడం వల్ల మనకి డిఫెక్ట్ వస్తుందని. అర్థమైందా? సో వెన్ వీ డోంట్ నో దీస్ థింగ్స్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ వీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కాషన్. అర్థమైందా? సో ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ లో జీన్ ఎడిటెడ్ ఫుడ్ ని మన కంట్రీలోకి రాణిస్తామని ఉందనుకో, వద్దు, తీసేయండి. మనం చాలా జాగ్రత్త పడతాం. ఇండియాలో రిస్క్ అనే దానికి వాల్యూవే లేదు. అర్థమైందా? సో ఇండియాలో ఎవరు రిస్క్ తీసుకోరు, తెలిసే ఉంటుంది కదా మీకు. సో అలా మనం అసలే తీసుకోం, గవర్నమెంట్ అసలు తీసుకోదు. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు జీన్ editing, gene therapy, you should see if it is following extreme caution. అర్థమైందా? సో ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా అంటే ఇన్ దిస్ ఆప్షన్ లెట్స్ సే మీకు ఆప్షన్ అసలు తెలియదు అనుకోండి. సో ఈ క్వశ్చన్ చదవండి. ద స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ కాంట్రాక్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్స్ అండర్ ద మల్టీలేటరల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద సీ ట్రీటీ టు ఎన్షూర్ బెనిఫిట్ షేరింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ టు షేర్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్, ఒకళ్ళ రిసోర్స్ ఇంకొకరు తీసుకోవడానికి దేర్ షుడ్ బి ఎ ప్రాపర్ మ్యాండేటరీ అగ్రిమెంట్. ఈస్ దిస్ కామన్ సెన్స్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా? సో జెనెటిక్ రిసోర్సెస్, ఒక జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ని ఇంకొకరి దగ్గర ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ ప్రొసీజర్. ఓన్లీ దెన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్ రిసోర్స్ ఆన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇదే కాదు, మీరు చూడండి ఎక్కడైనా వెన్ యూ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎగ్జాటిక్ స్పీసీస్, అంటే ఫారెన్ నుంచి మనం ఒక ప్లాంట్ ని తెచ్చుకోవాలన్నా, యానిమల్ ని తెచ్చుకోవాలన్నా, దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ఇంట్రడ్యూస్ అదర్ స్పీసీస్, ఎగ్జాటిక్ స్పీసీస్, అదర్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ఇన్ టు ద కంట్రీ. ఓకేనా? మనమే కాదు, అక్రాస్ ద వరల్డ్ దే ఫాలో ఎక్స్ట్రీమ్ కాషన్. సో ఎవ్వరూ కంట్రీలోకి దేన్ని రానివ్వరు అనమాట. నెక్స్ట్, సో జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయడం అంటే యూ షుడ్ డూ లాజికల్ ఎలిమినేషన్. అర్థమైందా? లాజికల్ తో చేయాలి. ఓన్లీ వర్డ్ ఉంది కదా ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం, బైండింగ్ ఉంది కదా ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం, లీగల్ ఉంది కదా ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం, అలా చేయకూడదు. ఓకేనా? ఆలోచించి ఈ ప్రొవిజన్ అవసరమా, ఇండియా ఇలానే ఆలోచిస్తుందా? ఇండియా ఇస్ ఎ వెరీ కన్సర్వేటివ్ కంట్రీ, అది అర్థం ఏంటిది బయటకు మీకు. సో ఎస్పెషల్ అమ్మాయిలకి బాగా అర్థం ఏంటిది. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీగల్ లాస్ ఆల్సో వీఆర్ వెరీ వెరీ కన్సర్వేటివ్. అర్థమైందా? సో గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ టేక్ అన్నెసరీ రిస్క్, గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ టేక్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ డెసిషన్స్. అర్థమైందా? చలో నెక్స్ట్. Next one is uranium. Natural uranium consists of 3 major isotopes: uranium 238, uranium 235, uranium 234. Is this correct? Yes, it is correct. Okay na. ఒకవేళ మీకు తెలియదు అనుకోండి, let's say there is another option
నేను ఇక్కడికి వచ్చి యురేనియం 233 దొరుకుతుందని రాశా. ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్? Let's say the option is saying there is presence of uranium 233. Is this correct? Yes, it will be correct. అర్థమైందా? సో అంటే మనం స్మార్ట్గా ఆలోచించాలన్నమాట. స్మార్ట్గా ఎలా అంటే మేబీ ఉండొచ్చేమో, మేబీ ఇట్ లాస్ట్ సమ్ పాజిట్రాన్. అర్థమైందా? సో ఇంటర్లో చదివే ఉంటారు కదా అందరూ. దేర్ ఇస్ ఏ ఆల్ఫా రే ఎమిషన్, బీటా రే ఎమిషన్, గామా రే ఎమిషన్. దిస్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ కంటిన్యూస్లీ అండర్గో దెమ్. అర్థమైందా? సో మేబీ ఇట్ విల్ బి ఫౌండ్. ఓకేనా? సెకండ్ ఆప్షన్, U-235 is the only naturally occurring nucleide that is fissile with thermal neutrons. Is this correct? Third option. Let's read the options before deciding. Third option. Sorry, I missed this option. U-235 is more abundant in natural uranium than U-238. That you should know. As మీకు తెలియాలి. That we can't logically guess. Fourth one is uranium enriched to about 60% is required for electricity generation nuclear reactors. Is this correct? Yes, sir. It's not correct because only 20% is enough. Okay na? So 5 to 10% is also enough. Because endukante it is in use because of Iran-US nuclear deal. So Iran they said you can go up to 15%. So 15% వరకు పర్మిషన్ ఇచ్చారన్నమాట యుఎస్ వాళ్ళు అండర్ ద JCPOA అగ్రిమెంట్. బట్ ఇరాన్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ 99%. సో 99% ప్యూరిటీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఎన్రిచ్ దట్. ఓకేనా? బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకేనా? యుఎస్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ దే హ్యావ్ ఎన్రిచ్డ్, ఇరాన్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఎన్రిచ్డ్. And in this context, there is a PYQ also. PYQ is that Stuxnet. So what is Stuxnet in the context of international relations is a previous year question. So Stuxnet అనేది ఏంటంటే it's a virus introduced by US into the Iranian nuclear reactors. అర్థమైందా? సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఎన్రిచ్మెంట్ కోసం యూజ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్. సో సెంట్రిఫ్యూజెస్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, దే విల్ రొటేట్ and then the separation of U-235 and 230. So because of this virus, what is happening is they are rotating it uncontrollable speeds. So వాటంతా అవే ఫాస్ట్ గా తిరిగి ఇరిగిపోతున్నాయి అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ US deploying army and destroying them, they deployed a computer virus that is called Stuxnet attack. ఓకేనా? సో నేను PYQs అన్ని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడోసారి ఏదో ఒకటి తగులుతుంది. We never know what will come in the exam. Next one. So now these kind of questions are coming a lot in UPSC. Year introduced sir in the year 2025. That 3 statements questions. So neurotechnology refers to technologies that enable direct interaction with the nervous system. Is this correct or not? Advaina neurotechnology ante enti? Neurons mein technology. Simple. Next one. Brain computer interface is a technology that translates neural activity into actionable outputs. Okay, in the name only it's there. Simple statements. Third one, brain computer interface can turn brain signals into digital commands that control a computer cursor, wheelchair and even a robotic arm. Is this correct? Correct. We are seeing a lot of activity, especially Elon Musk, Neuralink. So Neuralink, they are implanting it in the brain of chimpanzee and it is able to control computers, control robotic arms. So the tricky part is this explaining that? Idi dan explain chestuna leda anedi question. First, are both the statement correct? Correct. So we have eliminated already 2 options. Advaina ee rendite eliminate chestam. Now it is the game of these 2. Is it explaining or not? Are both explaining? Both are talking about this, right? So both are explaining. Next one. So this is a very factual question. You have to know. If you don't know, don't leave it. First one is perplexity quantum echoes experiment. It is also done by Google. Sycamore chip. It is also done by Google. Okay now. So this is Google. This is Google, and the rest are correct. So and I think among all of this is more important. Majorana one chip,
because they have introduced a new state of matter. అర్థమైందా? సో సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్ కాకుండా they have introduced a new state of matter called Majorana. Okay, now this is a new way of doing quantum computing. They are introducing, instead of qubits, they are calling them the Majorana one. Okay, next one, 6G technology. So, okay, can anybody tell me how to do this question without knowing anything? అంటే knowing anything అంటే కామన్ సెన్స్ లేకుండా అని కాదు, విత్ కామన్ సెన్స్. Yes, correct. So this one, consider the following features of the 6G technology. Okay, network ki kottaga vache technology eppudu will have we need low latency, so this should be there. When we remove general ga, when we are doing optional elimination, it is better if you select one option, see where that option is there and remove the other options, so that it will become faster. So let's say this 4 ekkada undo chuddam, here, 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 so we'll remove this option. Okay, now if you see, okay, next one, it should be terahertz because 5G operates in megahertz. It should be terahertz. Let's see, where is one? So here and here, so there are only 2 options. We eliminate this also. So you don't get difference option in T. Yes, 3. Is 3 is there or not? Network slicing. Yes, it is there in 5G only. It will be there in 6G also. Okay, na? Hala. Again, this also very much is in news. చూసే ఉంటారు కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, ORS గురించి. Now, in this, what is sodium chloride? Common salt. Okay na? So ORS ఎందుకు ఇస్తారు? Who is ORS intended for? Who have lost electrolytes. ఎవరికైతే బాడీలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ లూజ్ అవుతారో అలా. So it can be due to vomiting, it can be due to diarrhea, it can be due to motions. అర్థమైందా? సో whoever lost. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే మన బాడీలో ఉండే కామన్ సాల్ట్ అండ్ మోస్ట్ కామన్ సాల్ట్ NaCl, ఇట్ హ్యాస్ టు బి దేర్. అర్థమైందా? అవి లేని ఆప్షన్స్ అన్ని తీసేస్తాం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్, potassium chloride. So anybody who has studied school, they know NaCl and KCl exist together. So even in ocean, KCl is the second largest salt. Okay na? So both of them exist together. Okay, we could not eliminate anything. Okay na? So tarvata ఎవరికైనా ఓపిక లేనప్పుడు, నీరసంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తాం? విల్ మిక్స్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్, సాల్ట్, షుగర్, వాటర్. సో వెరీ షుగర్. So let's see where are the options. Okay, we eliminated one more. Okay na? So ఇంకా అలా వెళ్ళడమే. అండర్స్టూడ్? ఐడియల్ గా మీరు న్యూస్ పేపర్ లో చదువు ఉండాలి, చదవకపోయినా ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. అంతేగాని మీరేం చదవకుండా వెళ్ళిపోతారంటే పని అవ్వదు. Okay, I think from here current affairs have started. Okay, that's it. Okay na? So let me give the concluding remarks and then we'll end the class. See, prelims is very near. How many of you are not our students? అంటే మన అకాడమీలో కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు. Okay, good, fine. So see, the idea is very simple. We have 143 days to prelims. Let's say we'll remove this. He'll keep it as 140 days. Okay na? So in this 140 days, I want you to prepare in a concise manner. Okay na? If you want any help, you can approach us. Even if you are not a student, that is also fine. Our aim is to help as many people as possible. Okay, that is first thing. Second thing is, when you are in the exam hall, there are 2 things. One is you fail before the exam, you fail in the exam hall. అంటే మనం చదవట్లేదు అనుకోండి, if you are not preparing, you will fail before the exam. There is no doubt. వాళ్ళ గురించి మనం కూడా జాగ్రత్తపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దే హ్యాడ్ ఇట్ కమింగ్. బట్ సమ్ పీపుల్ ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. అంటే మొత్తం చదువుకుని వెళ్ళి
నీట్గా అంతా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ హాల్లో చిన్న చిన్న సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల కానీ ఎలిమినేషన్స్ కరెక్ట్గా చేయడం వల్ల కానీ లేదంటే రాంగ్ లాజిక్స్ ఎలిమినేషన్ చేయడం కానీ లైక్ లాంగ్ లాజిక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ అలా ఉంటే కొట్టేయడం లేదంటే ఎస్ఎన్టీలో అన్నిటికీ ఆల్ వెయిటేజ్ రావడం లేదంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో లైక్ రాంగ్ లాజిక్స్ వాడడం అన్నమాట బేసికలీ. సో రాంగ్ లాజిక్ వాడకూడదు, లాజిక్లో కూడా కరెక్ట్ లాజిక్స్ ఉంటాయి, రాంగ్ లాజిక్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో దెర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోరిలేషన్ అండ్ కాజేషన్. మీకు స్టాటిస్టిక్స్ క్లాస్ లా అనిపించు. ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 5 minutes అండ్ ఐ విల్ ఎండ్ ద క్లాస్. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోరిలేషన్ అండ్ కాజేషన్? విన్నారా ఎప్పుడైనా ఈ పదాలు? Causation is when there is a cause and effect relation. Okay na? So cause and effect means, let's say wherever fire is there will be heat. Is this true or not? Wherever there is fire, it will be heat. Okay na? It will be hot. Is this true? Okay. If there are any medical students, they can tell wherever there is hoof, there will be horn. అంటే ఇన్ స్పీషీస్ hoof అంటే ఐడియా ఉంది కదా మీకు, లైక్ ఇన్ లెగ్స్ there will be division of legs, so there will be horns. Is this related? కాళ్ళలో hoof ఉండటం వల్ల హార్న్ రావాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. బట్ జనరల్లీ both of them come together. అర్థమైందా? బికాస్ ద జీన్స్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దెమ్ హ్యావ్ ఇవాల్వ్ టుగెదర్. అర్థమైందా? సో మనకేంటంటే కాజేషన్ ఉన్నవి కరెక్ట్ లాజిక్స్, కోరిలేషన్ ఉన్నవి కరెక్ట్ లాజిక్స్ కాదు. జస్ట్ బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లెట్స్ సే ఈయన కలిసి తిరుగుతున్నాం అనుకోండి. సో మీరు ఎప్పుడు చూసినా ఇద్దరం కలిసే ఉంటున్నాం. అర్థమైందా? సో నా పేరు హరీష్, ఆయన పేరు సురేష్ అనుకోండి. హరీష్ సురేష్ ఇద్దరు కాదు ఒకడే, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒక దగ్గరే ఉంటున్నారా అన్నారు అనుకో, దట్ ఈస్ రాంగ్. బికాస్ ఇవాళ మేము కలిసి తిరగచ్చు, రేపు కూడా తిరగని రూల్ ఏం లేదు కదా. అర్థమైందా? సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ బికాస్ కొన్ని లాజిక్స్ కొన్ని చోట్ల కరెక్ట్ అవుతాయి, అసలు లాజికల్ సెన్సే ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా చూడండి. వన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్ వాట్ హీ యూస్ టు డూ ఈస్, తను పేపర్ని ఇలా తీసుకునేవాడు, తీసుకుని ఏం చేసేవాడు, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఏ డి సి ఇలా ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి అనుకో. సో అరే అన్నీ వచ్చినాయి, ఏబిసిడి, బి రాలేదే, బి ఉంటే బాగుంటుంది అని బి పెడతాడు. అర్థమైందా? ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ మెయింటైన్స్ దట్ రేషియో, అంటే ఏబిసిడి మొత్తం సేమ్ రావాలి అన్నట్టు మెయింటైన్ చేస్తారు. సో దట్ వన్ ఆప్షన్ పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అనే ఫీలింగ్ రాకూడదు ఎవరికైనా. ఓకేనా? కానీ వాళ్ళు 100 క్వశ్చన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, ఈ పేజ్లో మెయింటైన్ చేయరు. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ అ రాంగ్ లాజిక్. ఓకేనా? మీరు 100 క్వశ్చన్స్ లో ఏ లెక్కేసుకోండి, బి లెక్కేసుకోండి, ఏమైనా తగ్గితే అక్కడ పెట్టండి. దట్ మేక్స్ సమ్ సెన్స్ అట్లీస్ట్. ఓకేనా? వాళ్ళు కూడా పర్ఫెక్ట్ 25 అలా ప్లాన్ చేయరు. సో సమ్ విల్ బి 28, సమ్ విల్ బి 23, అలా రఫ్లీ నియర్ 25 ప్లాన్ చేస్తారు. సో అది ఓకే లాజిక్, అది కూడా గొప్ప లాజిక్ ఏం కాదు. ఇదైతే వరస్ట్ లాజిక్. అర్థమైందా? ఎందుకంటే అలా ఉండదు. క్వశ్చన్ పేపర్కి 4 సెట్లు ఉంటాయి, 4 సెట్లు రొటేట్ అయితే ఉంటాయి పేపర్లో. వాడు ఈ పేపర్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే మరి నెక్స్ట్ పేపర్ పరిస్థితి ఏంటి? రొటేట్ చేయాలి కదా క్వశ్చన్స్ ని. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ద వరస్ట్ లాజిక్. సో ఇలాంటి లాజిక్స్ ని అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దానికోసం టెస్ట్ సిరీస్లు, దానికోసమే కోచింగ్లు. కొత్తగా మ్యాటర్ చెప్పేసి బుక్స్ లో ఉంటుందో అదే చెప్తారు, కోచింగ్ కూడా కొత్తగా ఏం చెప్పరు. బట్ థింగ్ ఈజ్ అవర్ జాబ్ ఈజ్ సింపుల్, టు మేక్ యువర్ లైఫ్ ఎ లిటిల్ ఈజీ. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ classes or anything. Okay, that is the first part. Second part is, first is knowing your logics. What is a good logic, what is a bad logic, you should know that. That is first part. Second part is when you are practicing, practice good test series. అర్థమైందా? గుడ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే మార్కెట్ లో చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2-3 days బ్యాక్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద స్టడీ హాల్స్ ఒక స్టూడెంట్ స్టడీ హాల్స్ లో అన్ని పెడతారు కదా పాంప్లెట్స్ లాగా. సో ఒక టెస్ట్ సిరీస్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు. ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. అలాంటి క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీ 2026 లో కాదు, 2100 వరకు వెళ్ళినా అడగదు. అర్థమైందా? సో ఆప్షన్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి? టూరిజం ఇస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, అలా ఉన్నాయి. దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ లెట్స్ సే పంచాయతీ గ్రామ్ సెక్రటరీ లెవెల్. అర్థమైందా? సో వాళ్ళు కూడా అడగట్లేదంట. అర్థమైందా? సో మీరు గుడ్ క్వాలిటీ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోవాలన్నమాట. వెన్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ యూ షుడ్ టేక్ గుడ్ క్వాలిటీ. ఊరికనే చెత్త క్వాలిటీ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకొని 200కి 180 వచ్చేస్తున్నాయి, 150 వచ్చేస్తున్నాయి అని మీరు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అలా ఉండదు పేపర్. ఓకేనా? సో
ensure you select a good quality test series. That is second step. Third step is good peer group. మంచి peer group ఉండాలి. రే మామా రా చాయ్ తాగొద్దాం, అరే మామా రా సిగరెట్ కొట్టొద్దాం, సో ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్. సో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు. ప్రిలిమ్స్ నీడ్స్ సమ్ ఐసోలేషన్, కొంచెం ఐసోలేషన్ కోరుకుంటుంది ప్రిలిమ్స్, అర్థమైందా? సో ఇట్ నీడ్స్ సమ్ రెస్పెక్ట్, కొంచెం రెస్పెక్ట్ కోరుకుంటుంది. అండ్ కర్మ ఇస్ రియల్, కర్మ చాలా చాలా రియల్ అనమాట. అంటే మీరు చదివితే మార్కులు వస్తాయి, చదవకపోతే రావు. దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కర్మ. రిలీజన్ నాకు తెలీదు, ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్ ఆల్సో టు దిస్ క్లాస్. ఓకేనా? చదివిన వాళ్ళకి మార్కులు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అందుకే కన్సిస్టెంట్ గా క్లియర్ చేస్తారు జనాలు. ఒక ఇయర్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి నెక్స్ట్ ఇయర్ సడన్ గా ర్యాంక్ రాకుండా అయిపోదు, మళ్ళీ మార్క్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ అవే వస్తాయి. ర్యాండమ్ గా, ర్యాపిడ్ గా, అంటే అన్ప్రిడిక్టబుల్ గా జరగదు ఎగ్జామ్, అర్థమైందా? సో మోర్ ఆర్ లెస్ అవే మార్క్స్ వస్తాయి. ఇయర్ లెట్స్ సే నాకు 100 కట్ ఆఫ్ ఉంది అనుకోండి, 101 క్వాలిఫై అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, బట్ 99 మార్క్స్ వస్తాయి, అర్థమైందా? 101 నుంచి 99 వస్తాయి తప్ప 101 వచ్చినట్టు సడన్ గా 70 రావు, లేదంటే 70 వచ్చిన వాళ్ళకి సడన్ గా అలా రాదనమాట. మీరు ప్రిపేర్ అయితేనే మార్క్స్ వస్తాయి, ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఐ వాంట్ టు టెల్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, సో మనం ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ టెక్నిక్స్ దట్ వీ నీడ్ టు నో. టెక్నిక్స్ ఏంటంటే, ఇన్ పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే, ఎగ్జామ్ పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం? ఆబ్వియస్లీ విల్ రీడ్ త్రూ ద ఎగ్జామ్. సో ఇన్ ఫస్ట్ రౌండ్ విల్ మార్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. సో జనరల్లీ టేక్ డిఫరెంట్ కలర్ పెన్స్, టేక్ 3 కలర్ పెన్స్. 3 కలర్ పెన్స్ తీసుకుని వెళ్ళి అట్లీస్ట్ 2 అయినా తీసుకెళ్ళండి. వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇన్ ద లాస్ట్ రౌండ్ బ్లాక్ పెన్ తో చేయండి. ముందు మీ ఇష్టం, మీ కలర్స్ మీరు వాడుకోండి, ఓకేనా? సో బ్లాక్ పెన్ తో చేస్తూ బబుల్ చేసేయండి. దట్ విల్ బి ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ వే. ఓకే, 3 రౌండ్స్ ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఇన్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ you will get some questions correct, which will have more probability of getting correct. Let's say you did 50 questions, out of which some 45 or 40 questions will be correct, but అయినా కూడా 80 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. then you have to do logical guessing చేయాల్సిందే, దానికి ఆప్షన్ ఏం లేదనమాట. బట్ మిగతా చాలా ఎక్కువ మంది మీ చేత మిస్ చేయించే పాయింట్ ఏంటంటే, ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ తోనే మార్కులు వస్తాయని. ఓకేనా? ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ తో మార్కులు రావు. ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if the cutoff is 100, out of 100, if you get 70 marks on your own, then 30 marks you can get through elimination. అర్థమవుతుందా? You will not get 100 marks through elimination. Only 25 to 30 marks is possible through elimination. It is very much possible. నేనే చెప్తున్నా కదా. సో నాకు వచ్చిన మార్క్స్ లో కూడా చాలా ఎలిమినేషన్ వల్ల వచ్చిన మార్క్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ మార్క్స్, ఇవి రావట్లేదు అనుకోండి, ఎలిమినేషన్ పనిచేయదు. 75 క్వశ్చన్స్ అంటే 35 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయినట్టు అంతే. అవుట్ ఆఫ్ 100 35. ఆ 35 కోసమే మనం ఇవన్నీ చదివేది. స్పెక్ట్రమ్, లక్ష్మీకాంత్, కరెంట్ అఫేర్ మ్యాగజైన్లు, అదైందా, వివేక్ సింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బుక్స్, పిఎంఎఫ్, ఐఏఎస్, ఎన్వైర్మెంట్ కి అన్ని చదివేది ఆ 35 క్వశ్చన్స్ కోసమే. 100 క్వశ్చన్స్ కోసం కాదు. 100 మనకు రావు, మన జన్మంతా చదివినా రావు 100 క్వశ్చన్స్, అర్థమైందా? ఈవెన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాడు కూడా రావు 100 క్వశ్చన్స్. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో మీరు ఆ క్లారిటీతో ఉండండి. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు 100 క్వశ్చన్స్ లో నాకు ఏం రావట్లేదని ఫీల్ అవ్వద్దు. మనకు 35 వస్తే చాలు, ఆ తర్వాత ఎలిమినేషన్ పనిచేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ 35 కోసమే ఈ కష్టాలన్నీ. ఓకే, తర్వాత ఎలిమినేషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, లెట్స్ సే అవుట్ ఆఫ్ 4 క్వశ్చన్స్, దేర్ ఆర్ 4 క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ కరెక్ట్. 4 క్వశ్చన్స్ లో ఒకటి కరెక్ట్ అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద నెట్ స్కోర్? 4 లో ఒకటి కరెక్ట్ అయ్యి 3 తప్పైంది అనుకోండి, -2/3, -2/3, -2/3, -2 అండ్ +2, 0. ఓకేనా? సో 4 క్వశ్చన్స్ లో 4 తప్పైంది అనుకోండి, అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద నెట్ స్కోర్? -8/3 అంటే ఎంత? ఓకేనా? సో నా టైం బాగుంది సార్, మీలా కాదు, నేను నాకు అదృష్టం నా కాలు వెనకాలే ఉంటది అనుకుంటే, వాట్ ఇస్ ద నెట్ స్కోర్? నౌ 2 కరెక్ట్ అయినాయి 4 వాట్ ఇస్ ద నెట్ స్కోర్? కమాన్ CSAT పీపుల్, కమాన్ గుసగుసా చెప్పండి. కష్టమా?
ఓకే, +4 -4/3. ఓకేనా, +2.66. ఓకే, మీ దరిద్రం ఎంత వరస్ట్గా ఉన్నా ఎంతకన్నా కిందకి వెళ్దాం, అర్థమైందా? సో మనకు టైం బ్యాడ్ అని అనుకున్నా, దిస్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ యూ కెన్ గో. ఇఫ్ యువర్ టైమ్ ఈస్ గుడ్, దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ యూ కెన్ గో. ఒక 4 గెస్ చేసినప్పుడు 3 కరెక్ట్ అవ్వడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్, అర్థమైందా? 4 గెస్ చేసినప్పుడు 4 కరెక్ట్ అవ్వడం అసలు మర్చిపోండి, ఇట్ ఓన్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైం, అర్థమైందా? సో ఎందుకంటే మనకు ఉన్నది 100 క్వశ్చన్సే కదా, 1000 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఏదో 4 కరెక్ట్ అవుతాయి. బట్ ఉన్న 100లో 4 కరెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ అసలు లేదు, 0. 3 కరెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్, మీ టైం మరీ బాగుంటాయి. బట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఐడియల్ కేస్, ఇది మోస్ట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఫేసెస్ సినారియో. మనం 60 క్వశ్చన్లు గెస్ కొట్టామనుకోండి, ఇఫ్ యూ నో 40 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ గెస్ 60 క్వశ్చన్స్, ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విల్ బి లైక్ దిస్. ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో మోస్ట్లీ ఇవి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట. సో హియర్ యూ విల్ గెట్ 25, హియర్ యూ విల్ గెట్ 15 లైక్ దట్. ఓకేనా? సో జనరల్లీ ద ఎడిషన్స్ విచ్ యూ గెట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నెగ్లిజిబుల్. మనకి గెస్ వర్క్ వల్ల వచ్చే ఎడిషన్స్ అంటే ప్యూర్ గెస్ వర్క్, లాజికల్ ఎలిమినేషన్ అనుకోండి, ఏమైనా అనుకోండి, యూ విల్ ఓన్లీ గెట్ 15 to 20 మార్క్స్ మాక్సిమం. ఓన్లీ 15 to 20 మార్క్సే పాసిబుల్. మీరు మీ మార్కులు మీరు తెచ్చుకోవాల్సింది, అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ డిస్కషన్ విత్. ఇఫ్ ఎనీబడి హస్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఏమైంది? అవును, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. చాలా మంది మష్రూమ్ కోసం అడిగారు, బట్ యూపీఎస్సీ హెస్ నాట్ గివెన్ దట్ ఆప్షన్ బికాస్ ఆ ఆప్షన్ లేదు, అర్థమైంది నాకు. 2, 3, 4 ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు యూపీఎస్సీ వాళ్ళు. నెక్స్ట్ CSAT కా? ఓకే, విల్ క్లియర్ దిస్ డౌట్స్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్. గుడ్ క్వశ్చన్. సో మీ వేరేంటి? శ్రీ విజయ మంచి క్వశ్చన్ అడిగింది. శ్రీ విజయ ఏం అడిగిందంటే, సార్ ప్రాబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే, వాళ్ళు లెట్స్ ఏ ఒక రివర్ పేరు ఇచ్చి, విచ్ లెట్స్ ఏ దే హ్యావ్ గివెన్ థేమ్స్. సో థేమ్స్ అనే రివర్ ఇచ్చి విచ్ సిటీస్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి సార్. అలా 4 ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆప్షన్స్ లో ఓన్లీ 1 ఈస్ కరెక్ట్, ఓన్లీ 2 ఈస్ కరెక్ట్, ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 3, లేదంటే ఆల్ 4. సో మనం ఆలోచించాల్సిన పాసిబిలిటీ ఏంటంటే, 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబబిలిస్టిక్ గా తీసుకుంటే ఆ 4గిట్లో 4 కరెక్ట్ అవడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. సేమ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, 4 క్వశ్చన్స్ లో 4 ప్రిలిమ్స్ కరెక్ట్ అవడం ఇంపాసిబుల్, కానీ 4 రాంగ్ అవడం పాసిబుల్. ఎందుకంటే మనం అట్లా ఉంటుంది మన అదృష్టం, అర్థమైందా? సో 4గిట్లో 4 కరెక్ట్ అవడం ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ద బెస్ట్ బెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ టు గో విత్ దిస్, అర్థమైందా? ఓన్లీ 2 or ఓన్లీ 3, బికాస్ ఏదో ఒక 2 కరెక్ట్ అయితే, అర్థమైందా? ఈ 2 అవ్వచ్చు, ఈ 2 ఐ కెన్ గో లిటిల్ డీపర్ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఎలా అవ్వచ్చు అని. ఐ థింక్ వీఆర్ రన్నింగ్ లేట్ అప్పటికే. సో థింగ్ ఏంటంటే, మనం సెట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సెట్స్ ఇఫ్ యూ గో, సెట్స్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా మీ అందరికి. సో ఇఫ్ యూ గో ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, సో ఓన్లీ 1 అనే ఆప్షన్ కింద హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్? 1 ఫస్ట్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, సెకండ్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, థర్డ్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఫోర్త్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇది మాత్రమే పాసిబిలిటీస్. ఓన్లీ 2 కరెక్ట్ అనే దగ్గర హౌ మెనీ సెట్స్ విల్ కమ్? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. అర్థమైందా? సో ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ 3 ఏమేమి అవ్వచ్చు? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? 2, 3, 4, యా. దెన్ ఓన్లీ 4, ఆల్ 4 కి ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రాబబిలిటీ చూసారనుకోండి, ఏది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అని, విచ్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బీయింగ్ కరెక్ట్? దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, దిస్ ఇస్ సెకండ్ ప్రయారిటీ, అర్థమైందా? సో అలా అది ఎగ్జామ్ హాల్లో అప్పటికప్పుడు ఆలోచించి మీరు ఈ ప్రాబబిలిటీస్ అన్ని మైండ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఆన్సర్ మార్క్ చేయాలి.
అర్థమైందా? సో అందుకే ఆ ఇయర్లో ఐ గాట్ ఏ రియల్లీ గుడ్ స్కోర్. అర్థమైందా? సో కట్ ఆఫ్ వెంట్ రియల్లీ డౌన్, 74కి వెళ్ళిపోయింది కట్ ఆఫ్ అలా. ఓకేనా? నాకు రావు, ఐ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్, బట్ దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. సో యూపీఎస్సీ రివార్డెడ్ దిస్ లాజిక్. అర్థమైందా? ఎగ్జామ్ హాల్లో అప్పటికప్పుడు ఆలోచించి పెట్టాడు, ఆ మార్కులు ఇచ్చింది. అండ్ ఇట్ రియల్లీ వర్క్ ఇన్ మై ఫేవర్. కట్ ఆఫ్ కన్నా ఐ గోట్ 50 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా. అర్థమైందా? సో ఇది పద్ధతి. ఎనీబడి ఎల్స్? ఈ క్వశ్చన్ బ్రెయిన్ ఇంటర్ఫేస్ కి నేను అంత లైక్ అది పాయింట్ తెలుసు కానీ ఏ స్టేట్మెంట్ తో రిలేట్ చేయాలో నాకు అర్థం కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు 3 స్టేట్మెంట్స్ బ్రెయిన్ ఇప్పుడు ఇచ్చిండు, అప్పుడు ఆప్షన్ ఏ కదా? కరెక్ట్. సో ఆ కేసులో షీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ బ్రెయిన్ న్యూరల్ ఇంటర్ఫేస్ క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? సో ఆప్షన్ 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. అదైతే అవుట్ రైట్ తెలుస్తుంది. So now the confusion is only between A and B. Ante does the statement explain or not? That is the only question you are having. But akkada chuste meer both statements are explaining. Ardhainda? So inkoka option e undi, only one statement is explaining anu. Ardhainda? Appudu rendo statement explain cheyitledu anu kada. Ardhainda? So you can remove that. Ala chalo inka ingemanna. Okay, chalo we'll take a 10 minutes break, after which the current affairs and I think there are other sections which are not discussed in this. So that means quality section will start. That is the most important section. Okay na? So we are also launching a Prelims Crash course. If you want to know more such techniques, ela approach avali paper ni meeku ఏమైనా doubts ఉన్నాయి అనుకోండి, so you can try joining our course. Okay na? So in meanwhile we'll keep some open sessions also. Prelims ki ela approach avali, ilanti common doubts ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళ కోసం. Okay na? You can come attend for free of cost. Okay, so thank you.